Wow! 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 What? Wow! இந்த மாதிரி காரை பார்க் பண்ணா இடிச்சிரும்னு நினைச்சு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க. ஆனா இப்ப பார்க்க போற டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம காரை பார்க் பண்ண முடியும். முதல்ல நீங்க காரை பார்க் பண்றப்போ உங்க பின்னாடி ஏதாவது கார் இருந்துச்சுன்னா சென்டர் மிரரை கவனிங்க. பின்னாடி உள்ள காரோட விண்ட்ஷீல்ட் மட்டும் தெரியிற அளவுக்கு போன உடனே பிரேக் அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ அந்த காரோட இடைவெளி 30 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ரெண்டாவது, நீங்க பார்க் பண்றப்ப முன்னாடி ரோட் ஸ்டெப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சைட் மிரரை கவனிங்க. சைட் மிரரோட அடிப்பாகும் முன்னாடி இருக்கிற ரோட் ஸ்டெப் மேல போன உடனே பிரேக் அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ அதோட இடைவெளி 30 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். மூணாவது, நீங்க ரிவர்ஸ் எடுக்கிறப்போ பின்னாடி ரோட் ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரண்ட் டோர் ஹேண்டில் கவனிங்க. ஃப்ரண்ட் டோர் ஹேண்டில் பின்னாடி இருக்கிற ரோட் ஸ்டெப் மேல போன உடனே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. இப்போ அதோட இடைவெளி 30 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். கடைசியா நீங்க ரோட் சைட்ல பார்க் பண்றப்போ முன்னாடி நிற்கிற காரோடைய பம்பர் அடிப்பாகம் மறைஞ்ச உடனே பிரேக் அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் 1 மீட்டர். அதிகமா தெரிஞ்சுக்க ஃபாலோ பண்ணுங்க.